Thank you. Well, when I was trying to prepare this speech, I asked myself, why and what for are we here? And I would say that we are here where we are supposed to be on the 12th of October, though it's the 14th, because of three previous dates, which were the 12th of October 1492. Then, at dawn, Rodrigo de Triana, from the highest part of the Pinta, saw the shore of the island of Guanahani, and he cried, Tierra. And, well, America was discovered. I would say that the world was discovered. We are here because on the 5th of May, 1949, some visionary leaders signed the Statute of London. We are here because another 12th of October, 1977, the Parliamentary Assembly approved the recommendation to the Committee of Ministers proposing that Spain should become a member of the Council of Europe, which happened on the 24th November 1977. And these dates are possible because of previous dates. I would say that we are here, our presence here began the day when Christopher Columbus thought that the world was illuminated and inside him the world was round and not flat. And this made possible this idea with the passion, the willingness, the collective adventure of many, that our world, not America, our world was unveiled. We know the world. This day was possible because after the Second World War, Winston Churchill pronounced a speech in Zurich, because some people gathered in The Hague in '48, because we cut these visionary leaders. This day is also possible because, as my first predecessor here, José Luis Mesía, recounts in his memoirs, in 1962 there was a meeting of the European movement which was called by the Franquist regime El Contubernio, the conspiracy of Munich, but this was a meeting between the exiles from the interior, as they call themselves, and the exiles from the exterior. The beginning of reconciliation among Spaniards after the Civil War, saying that we wanted a Spain which was not only Spain, but which should be a democracy accepted by the Council of Europe, and this was a common objective, a common dream. We are here also this day, this 12th of October, was possible because on the 10th of October, in this dining room, a delegation of all parliamentarians of all political parties having been elected in our first democratic elections, from the right to the leader of the, well, till quite recently, clandestine Communist Party, were here having dinner with the ambassador and asking what can we do. And what they did was to write a document promising that if we would be admitted as members of the Council of Europe, the constitution that we intended to elaborate would be inspired in the Statute of London. And because of our word of honor, we were admitted. It was not necessarily only the presence of the parliamentarians here. They called also Felipe González to convince some members of his international to vote, but the Assembly, right on the 12th of October, voted. And then my predecessor just all of a sudden invited all the Council of Europe. He says that it was 400 persons,
I don't know how they entered here, but okay, he said everybody is invited, we have to celebrate. So that's why we are now celebrating, because this celebration was made possible by all of us. And if we would look backwards to the 45, I don't know, I have read his memoirs, but I don't know how was his speech, and I don't know how were the speeches of my 10 predecessors before coming here. But I'm sure that these were the speeches of different persons, but of the same character. This was the speech of a figure which we have all made possible in the institutional life, international diplomatic life, which is that of the existence of an ambassador of Spain to the Council of Europe, as all other member states have so. And this is, I would say, that if we would go through all these 45 speeches, we would go through the history of the Council of Europe and also that of Spain in the Council of Europe. Well, this is the 5th time, well, 2 were virtual because of the pandemic, that I deliver this speech. And it will be the last time, because within a year or in the coming future, I will not be here anymore. So this being the last time, I wanted also to look backwards and forward, and to do so, to make a recount of our navigation. I think that we have to ask ourselves which is the ship and which is the navigation chart. And our ship is Spain, or for others, the member state, of course, which navigates in international waters, in international society, and in Europe. But the ship is also the Council of Europe. We permanent representatives are co-conductors of this ship, and we have this collective responsibility. We are at the same time Spain in Europe and these co-conductors, and our challenge is to build a positive sum game on all that. Jean Monnet, in his memoir, said that we create institutions to make possible that what persons alone cannot do. That's why we have created the Council of Europe, and we could achieve together, also in interinstitutional collaboration, goes much beyond of what we could do alone. That's the sense. And he says, when reflecting on his experience, that persons go by and institutions remain. And institutions are what they are because after every person having passed through an institution, there is an accumulation of know-how, of wisdom, of experience. And the ultimate sense of our passage through the institutions is to make better these institutions. In this sense, one of the great poets of the golden century of Spanish literature, Francisco de Quevedo, said, empezamos a morir cuando nacemos. And he said also, somos polvo, más polvo enamorado. We begin dying when we are born, and we are just dust, and dust in love. So our life tends to have always an end. But the dust, we are, another poet, Jorge Manrique, at the beginning of the Renaissance, said that our lives are the rivers which go to die on the sea. I think that they are not just the rivers, because our water, our life is not just the water, it's also the steam, which evaporates. And what we evaporate is also in all the passages of our river. And we evaporate also in institutions where we serve, and which become the passion and the motive of our life. C'est-à-dire que
dans cette cinquième et dernière discours du 12 octobre, je voulais, avant de retourner à Porte et ayant relu mes précédents discours, vous partager une raconte de navigation sur les directions que j'ai essayé de prendre et aussi sur mon expérience de saut et de bande de mer. Les directions, les horizons de notre navigation. Pour moi, il y a eu 4 horizons. Celui de l'Espagne au Conseil d'Europe. Nous sommes ici pour défendre nos pays, pour expliquer, pour essayer que dans le monitoring que ce soit bien compris, bien approuvé, bien sûr. Nous sommes ici aussi pour nous engager avec le Conseil de l'Europe. Pendant mon séjour, on a ratifié 11 conventions, on a signé 8. C'était un effort important d'avancer dans notre engagement avec le Conseil de l'Europe. Je suis notamment fier que nous sommes devenus partie de la Charte sociale européenne révisée, des protocoles de réclamation collective, mais nous participons, et ça c'est la deuxième direction, d'une manière proactive à l'agenda commun du Conseil de l'Europe. Il y a l'agenda proposé et l'agenda imposé par les circonstances, nous le savons très bien. Nous avons vécu le Covid-19, nous vivons maintenant l'agression de la Fédération russe en Ukraine et toutes ses conséquences, mais aussi notre devoir, c'est pas seulement être proactif et constructif à l'agenda qu'on a, mais c'est aussi de penser l'agenda, de proposer l'agenda. Et là, j'ai fait aussi l'effort de proposer quelque chose. Quand je suis arrivé, je crois que j'étais des premières qui ont commencé à parler des objectifs de développement durable. Maintenant, on parle beaucoup plus. J'ai proposé aussi de faire cette réflexion sur la contribution du Conseil d'Europe à l'ordre international de la gouvernance globale. On a avancé dans ce chemin, dans cette structuration. Et pour moi, ça a été aussi très spécial avoir l'honneur que les bateaux que j'ai eu l'occasion de diriger, ou plutôt de présider, ce n'était pas seulement l'Espagne au Conseil d'Europe, c'était aussi la présidence du Centre européen pour l'interdépendance globale et la solidarité, où on a défini une vision en commun entre tout, et on a essayé de réaliser cette vision, et maintenant être au service de tout de la présidence du GREX, du groupe de rapporteurs de relations extérieures. Et c'est une responsabilité spéciale de que cette contribution soit pas seulement sur l'Europe en Europe, mais sur l'Europe dans le monde, vers le monde, vers l'humanité tout entière. Et finalement, je dirais que, on me rappelle de Wittgenstein quand il nous disait que toute langue, tout langage implique une Weltanschauung. Ça, c'est un mot allemand qu'on ne peut pas reproduire dans un seul mot. C'est pour cela qu'il y a des Weltanschauungen qui sont différents, une vision du monde. Et j'ai l'honneur d'appartenir à un monde qui pense, mais aussi rêve en espagnol. Et ça, c'est une des grandes langues du monde. Et un des défis qu'on a essayé de promouvoir, c'est cette projection, c'est donner à connaître les Conseils d'Europe dans le monde en espagnol, ce qui est tout à fait cohérent avec cette décision de l'Espagne de célébrer comme fête nationale. Il y aurait d'autres événements historiques pour choisir pour la fête nationale cette découverte de l'Amérique. Mais dans notre il y a les plus ultra et la mer, c'est-à-dire nous sommes un pays où il y avait en Galice un cap qui est le cap de Finistère, c'est-à-dire où la terre finissait dans le monde roman. Nous ne sommes pas résignés à être là où le monde finit, mais être là où le monde commence. Et pour cela,
c'est aussi qui a fait que notre langue soit parlée de l'autre côté de l'Atlantique, et nous avons promu que les arrêts de la Cour soient traduits et publiés en espagnol, que les opinions de la Commission de Venise le soient aussi. Aussi, dans l'occasion du 70e anniversaire du Conseil d'Europe et de la Convention, avec la juge espagnole de la Cour et la plupart des fonctionnaires espagnols du Conseil d'Europe, nous avons fait un livre collectif sur la Cour et le Conseil d'Europe. C'est un orgueil d'avoir promu ça. Et nous venons de publier avec la Commission de Venise, le Centre des études politiques et constitutionnelles, un autre livre collectif sur l'état des droits, démocratie et globalisation, à l'occasion du 30e anniversaire de la Commission de Venise, que, le fait commercial, ça va présenter simultanément à Strasbourg et à Madrid le 24 octobre. Vous êtes tous invités. Mais je me référais aussi au bilan des mers, des vents, des tempêtes. Nous avons eu des tempêtes de Covid-19, la guerre que nous vivons, mais aussi il y a des courants profonds qui sont là. Les défis de la technologie et de l'intelligence artificielle, les défis de notre survie sur la planète et la soutenabilité, les défis du populisme et des rétrocessions démocratiques. Des défis que le Conseil de l'Europe ne soit plus, excusez-moi parce qu'on me faisait des signes qu'on ne pouvait pas bien comprendre, et que le Conseil de l'Europe, qui a commencé pour être un point de départ pour aller au-delà, au moins il devient une garantie de notre rétrocession. Et ça, c'est un des grands défis que je crois que nous avons. But if we have to look backwards, let's also look forward, plus ultra. And looking forward, we are at a crossroads, a turning point, where everything may be possible in any sense. And we are in a crossroads for the Council of Europe, of course, but also for Europe, its construction and its diplomatic architecture, for humanity and the planet, and I would say also for our soul, of which, or the universal soul of which we are all part. I want to recall Simone Weil when she was writing in La Racinement an idea for the Universal Declaration of Human Rights. And she said, there are no human rights, there are human obligations, because ultimately these are obligations to be in peace with our own soul. So we are now navigating towards this summit, and we have the challenge to see new horizons, to make the summit open new values. It has to be symbolic, but it has to be substantive. And to make the summit the foundation and pillar of the Europe of the human rights, the rule of law, and democracy. We need vision, we need decision, political will, and to put the means for that. Maria Zambrano, a Spanish philosopher, said that there is no present. There is the present of the past or the memory, and the present of the future or the hope. We have always the challenge to make the alchemy, to transform memory into hope. And we are here precisely because 530 years ago, 72 years ago, 45 years ago, there were these people who discovered America, who created the Council of Europe, who promoted Spain in the Council of Europe. Because of the greatness of their hope, we are here. And our challenge is that within 530 years, within 70 years, within 45 years, what were our successors think of the greatness of our hope? That's the toast I want to do. For in their memory,
in their homage, to toast for the greatness of our hope, for the future of humanity, of life in the planet, of the planets, the spaceship Earth we all travel in, the future of Europe, of the Council of Europe, of Spain in the Council of Europe, Spain in Europe, Spain in the world, Spain in Spain. Mais je vais porter aussi un toast pour notre apportation aux institutions auxquelles nous dédions nos vies ou nous évaporons notre âme. Pour notre inspiration, responsabilité dans cette ère grave et décisif pour la dignité humaine et pour notre dignité, pour notre accomplissement et respect, réalisation de nos obligations de l'âme, pour la personne que nous sommes, que nous voulons être, au-delà et en dessous des personnages que nous interprétons, pour la démocratie, l'état de droit et les droits, ou plutôt les obligations humaines qui font possible que nous soyons des personnes, pour le futur que nous allons écrire avec nos vies sur le monde et dans le monde et dans la vie, pour que nous les donnons sens dans les triples sens de direction, signification et sensibilité, sentiment. Alors, pour tout cela, il porte un toast.